a powerful U.S.-supplied joint direct attack munition. Jdam airstrike hit the Russian Armed Forces command post in the village of Zaborin, Kherson region, observed by a Ukrainian Shark drone. A Russian BMP-2M Berezhok IFV and its crew were destroyed in Kremina Forest. This is the main area of operation of the 12th Operational Brigade Azov. He's regiment commander threatening me that he's going to send me to some shithole I won't come back from. And I promised you that I would lay out all the shit on you. How you make money on the injuries and awards of guys. How Ossetian guys are dying because of you. How you send Ossetians through a minefield to capture forest belts and they get blown up. Artur Kochiev, a serviceman of the 429th Motorized Rifle Regiment of the Russian Armed Forces, records a video after a conflict with the regiment commander. Such confessions from Russian soldiers are not often heard. Apparently, this Ossetian realizes that publicity is his only chance to save his skin. Здравствуйте, я Кочиев Артур Борисович, сослуживец 429-го полка. Только что ко мне пришли в госпиталь по указанию Билавина. Билавин. Позвонили Билавину, Билавин мне говорит. Убедился, что лежу в госпитале, все. У меня был разговор с его женой. Его жена меня обула на 2 миллиона рублей. Он приходит сюда, присылает проверку и начинает со мной разговаривать. И мне он угрожает теми словами, что он меня отправит в такое дерьмо, откуда я не вернусь. Скажите мне, пожалуйста, кто такой Билавин? Чтобы он людьми, жизнями распоряжался, кого куда отправить. А? Что, его жена аферистическими движениями зарабатывает деньги? Это во-первых. Во-вторых, что он присылает сюда людей и что-то кому-то говорит. И он берет телефон и меня матом покрывает. И мне говорит, что он меня отправит в такую жопу, откуда я не вернусь. И он это мне обещает. Я сейчас пойду еще в прокуратуру напишу, что мне Билавин угрожает. Меня отправить в такую жопу, откуда я не вернусь. В смысле, нету на него закона или как? А, Билавин, скажи мне, пожалуйста, для тебя нету закона, да? Я же тебе обещал, что я выложу все твое говно элементарно. Все говно, как ты зарабатываешь деньги. И на ранения пацанах, и на ограждения на пацанах. Как ты зарабатываешь деньги. И твоими подачами, как наши пацаны осетины погибают. Я это тебе говорил, что это все выложу. Ты как отправляешь пацанов осетинов элементарно забирать посадки по минному полю, которые подрываются там пацаны. Я же тебе обещал, что это все выложу. Вот я и выкладываю это все. Теперь посмотрим, на чей хуй муха пусть сядет. Я даже согласен умереть, я даже согласен сдохнуть. Но ты мразь, которая ты мне обещаешь и поклялся, что ты меня отправишь в такую жопу, откуда я не вернусь. Да мне похуй. Я поеду куда угодно. Или я умру. Ну, главное, ты тоже со мной туда же и пойдешь. Это я тебе обещаю. Ты кто такой, чтобы ты нашими пацанами просто элементарно начал отправлять их в такое дерьмо, а? За тебя сколько пацанов погибло? Ты вот это лучше скажи. Как ты отправляешь пацанов воевать элементарно по минному полю, чтобы они погибали все там, а? Ты вот это расскажи. Как ты деньги берешь за ранения у пацанов и у всех остальных. Вот это расскажи людям лучше. An epic explosion of a Russian tank, expertly hit by a kamikaze drone, resulted in a spectacular destruction and instant incineration of the crew on the Karakov front. The tank disintegrated while moving after the drone found a gap unprotected by metal sheets. Let's get back to Venezuela. Across the nation, people are toppling statues of dictator Hugo Chavez.
At this time of night, protesters walk through the popular neighborhoods of Venezuela with the head of the statue of Chavez. The whole neighborhood celebrates. Not even in the worst of its nightmares did Chavismo dream of an end like this. The La Pasarela bakery feeds crowds of protesters in Venezuela. And for the end, absolute chaos now at Beit Lid military base in central Israel. Soldiers and police are being totally overwhelmed by far-right demonstrators who have now broken into the base and military court complex. Dozens of Israelis on Monday evening broke into the Israeli military court building at the Army's base in Beit Lid in central Israel to protest the arrest of soldiers accused of sexually assaulting a Palestinian detainee from Gaza held in the Israeli Jdam prison. Israel's army radio said there was chaos in the military court building after right-wing activists stormed the military base in Beit Lid. The radio website shared a video showing protesters entering the court building inside the Beit Lid military base. The Israeli Haaretz daily said around 200 right-wing activists stormed courthouse where the accused soldiers are detained. It added that guards failed to prevent protesters, including masked soldiers, from entering the building. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.